Yes, right. Pato Uganda omuntu wawansi natemba lamusizaako baganda bange mwenna gye mwagalira bitundu ebyenjawulo kigenda gitya gye mutuusaako engalo kansubire mwina akawungezi akalungi essaawa ziri bbiri zennyini ez'akawungezi ka leero ennaku z'omwezi nno zo ziri 3 brother ziri 27 omwezi guno ogwokusatu omwaka ogwasalwa okubeera ogwakasandali omwaka 2022 bagamba ki baganda baffe bagamba ki basenga baffe batata baffe na buli omu yenna gye wangalira bitundu ebyenjawulo namussa ku bannayuganda mwenna abali mu ggwanga Uganda abali mu Central Region abali mu Eastern Uganda Western Uganda kwasa n'ekituli kino ekya Northern Uganda okusingira ddala abantu mwenna abava mu Acholi sub-region mu bitundu by'Elango ebitundu bya West Nile abali ku nsalo ennimule kwasa ne bannayuganda mwenna abawangaalira mu bitundu awo eby'Ekkalamojja tumanyi enjege yatuuse eddaawo tumanyi akasandali ke mulimu akawungezi ka leero naye tukkiriza Katonda nti we kataligirya ejja kubiika amasumba tumanyi akasandali akali mu bitundu by'Ekkalamojja Masaka egenda maaso tujja tuukawo naye tutabayisirwa nga kyagenda maaso n'okukola ebikolobero bye ensi egenda tuukawo egenda mufundira egenda muteeka mu kasonda ajja kugiwulira mujje baleko gyonna gimutuusaako engalo bannayuganda mwenna abali mu diaspora community ennene ennyo abali ku lukalu lw'omuddugavu Africa abaana abali mu Middle East baana bali awe Dubai Saudi Arabia kwasa ne Qatar bannayuganda mwenna abali mu bitundu bya Asia Europe America kwasa n'abasaasaanidde mu mawanga ag'enjawulo tufunamu nno oluusi okutataaganyizibwa ku bintu ebikwatagana ne time difference naddala bannayuganda abali mu Europe ne bannayuganda abali mu ggwanga lya America oluusi tubabaako heads sawa nga 2 naddala mu Europe oluusi sawa 3 ne kayata abali eri America Canada ne maserengeta ga America oba Southern America obudde obwo bututawaanya nnyo naye message buli wogisangayo n'ogiteekako kikola amakulu ate era n'ogitambuza mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo akawungezi ka leero Pato Uganda once again omuntu wa wansi twali tulina okubeerawo jjo 360 degrees mulimanyi ebeerawo buli Saturday sawa zibeera 2 naye mukama wange olw'ensonga eziteebereka oba olwa emergency yabaddewo yabawunsinze back so ne tubanga twagipushinze ne tugiteeka olwaleero abeetondedde nnyo tasudde kubeerawo bimuli bya bulange olw'okuba alina byakwasaganya kimanya ajja kuba bouncing back very soon mujje baleko gye mutuusaako engalo baganda bange mbasaga bamalya nnyo budde kubanga bagamba 360 degrees tubeerawo essaawa emu yokka naye oluusi tuwalirizibwa okubaako kuyingirako mu nsonga ezimu eza current affairs eziba zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'ebintu ebyenjawulo nga biba bitambula kansubire muli bulungi nnyo kansubire bitambula bulungi nnyo nate n'abali mu mbeera etawoomya digobe abalwadde abafiiriddwako abaabwe muganda wange wava munno okuva mu kibuga London awo muzeeyi yatufaako muzeeyi mama yatufaako wiiki nga 2 emabega tunyolera wamu ne famire bonna batusaasirire era bamuziika ekawuku awo muganda wange wava munno William yafiirwako maama waffe naye tusaba Katonda famire agigumira bonna abaviiriddwako abantu baabwe right nabagamba programu eno tuba tutunula ebikolobero bya utabayisirwa naye of course mumanyi ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga Uganda olwaleero gemu za utabayisirwa zabadde za planning zaza agezaako okuzanya ebbanga lyonna weapon secret weapon y'obutwa ebadde instrumento nnyo mu lugendo lwa utabayisirwa abadde agikozesa all along amuyinza olowooza yatandise kuba muzaata abane mulowooza yatandise kuolanya abane mulowooza yatandika ku bantu b'enjawulo abazibatibwa emabegaawo ba Bishop Lwanga ba Jonan Lwanga naye yatandika dde weapon gye badde akozesa okuva lwe yava mu nsiko ne bagamba amanyi mission emu yakutigimbula nakutta naye ekyawukana kyokka ze approach zakozesa so kati weapon y'obutwa eno tugenda gigendako ebizibu akawungezi ka leero naye ng'emutegeezeddwa omulambo gw'olanya gwatuuse olunaku lwadde lwakoosajjo akawungeezi olwokutaano ne bagukolako emikolo ng'ebaategeka ne intention zaabwe nga tugenda zibagamba kati ebisigadde ebyokupresentinga before na media genda mu parliament genda kusaba namirembe ebyo byonna bigenda kukolebwa for formality naye olw'obutayisa kadde konna ngenda tandika akawungezi ka leero naye bannayuganda mwenna naddala abaana bali mu struggle ba foot soldiers ba bloggers na buli muntu yenna in change seeking force na buli muntu yenna ine stake mu ggwanga Uganda waliwo ebintu ebiri minor n'ebintu ebiri major mu struggle gitambuza naye nabagamba omuntu omutulina omulabe w'eggwanga Uganda ogwa
abasigadde bonna oba minister oba simanya MP at whatever level bali leader chi fenna tuli ba victim era tuli vulnerable eri impunity utabashaje creatingawo kati ebintu ebimu ebiri minor bileme tutwalira nnyo bude tubitwalenga priorities nga waliwo ebiri major bitulina focusinga ke nnyo okulaba nga tusindikiriza omusajja wetusa yayebye ne wasasula media ne wasasula ba professionals abenjawulo mu diaspora ogeza ko mukubira akadingidi mu western forces mu organizations ezenjawulo okulaba nga afuna resources buli wola banga ayiwo omusimbi ogwekike ekya waggulu okuteekawo malisi okuteekawo blackmail okuteekawo propaganda omanyayebye kati ate mu kifo ky'okozesa advantage eno omusajja aweddeyo ayenje bwe government ye tekyalina wadde empaji neja egikutte. That is the reality. Kati akavuyo kano kemulaba kana akaliwo sasula wano teeka no sente iwano sente kugeza okubuzaabuza bana Uganda baleme ku focusinga ko ebigenda mu maaso. So kati incidents ebintu ebimu ebiriwo biri minor naye tuleme nnyo biteeka ka attention nga tulina omusajja w'okusindikiriza tulina goal gye twetaaga scoring omupiira guli awo gwetaaga kutapinga butapinzi wali gusalera yini kagwemu. Kati ebigenda maaso bibadde mugeza kwogera ebya honorable zake mulimu embeera ezitewalika kati kanki bagambe kino mulimu embeera ezitewalika naddala abakulembeze nti weesanga mu mbeera n'osindikiriza obukola ekintu tewandi kikoze. For the case nga events ezigenda maaso emuziraba naliko Makerere ngali okusoma waliwo lecture ya omugenzi Nelson Mandela waliwo muzukulu we waliwo muwala we waliwo ne mukyala we. Kati ku event eyo yemu yali yabavubuka ku lecture eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo bali bakamunoonaga MP Muzeyi Kipeeza lutabayisirwa naye najja. Kati wajja bonna balina okuwa keynote address ku event eyo. Eventually lutabayisirwa najja n'abuuza ku bonna bapanelists abaliwo okwali Ana Ebuju MP we Soloti okwali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abenjawulo. Of course nga bashaking emikono azizenga fonto novona. Kati omukulembeze of course Robert Kyagulanyi Ssentamu namukwata mu mukono ne mulakera n'omukulembeze yamukwata ku mukono kwali kufandooza kwa Sebana. Kati waliwo incidents ezo ze mwesanga tinga tewandi kikoze naye olwokuba nti oli mukulembeze mu kitundu okuteekawo ekifaananyi ekirungi singa ng'ompadde option nze shaking emikono gya lutabayisirwa sisobola. Kati waliwo incidents ezo ze beesanga mu bambi nekibakwatirayo naye nga it is not their will twaliwo ekyamaanyi nnyo so ebyo bireme tutwalira budde honorable zake mwenna mumumanyi teyeetaaga kwogerera contribution gyakoze eri struggle teyeetaaga kudda n'okwogerera contribution gyakoze eri struggle ne gyakyakola ffe tetunagituuka wadde ne muka kota oba ne muka inch bwe kati so ye mutugotanyinza disputing ye mutugotanyinza kubuusabuusa just ebibeerawo just for formality bifaananyi ne bijja tikyabaddewo naye ba propagandist ne bakibuukira era Anita Mongo ne basasula n'amawulire bu TV station bonna bu radio station ne bupapula bw'amawulire butandi so kikuliriza nnyo butali ku front page ge mawulire agasooka but it is that total nonsense tewaliyo kyamaanyi kyabaddewo just babadde mu kunoonya kalulu kuwenja kalulu kati olina jja ne babaako negotiations ezimu ogezaako ogamba nsaba mpa nange mpa mu kusaagasaagaawo naye of course ebimanyi nga ebifaananyi nebifuluma so bireme twalira nnyo maanyi ate mutubeddemu amaanyi those are minor. Omulabe ali wali omulabe ayebye goolo omupiira guli awo gwetaaga kusala busazi line so tuleme kwestinga budde ku bintu bitatuyamba twale obudde bwaffe tufokasinge ku bintu ebigendo tuyamba ebigendo okwongerayo struggle teka priorities ku ebyo byokka ebitwala lutabayisirwa awo no mpitiddewo buyitizi naye nga sinagenda ku programu ya leero bakyalina omubabuzaabuza nebya member of parliament bakyali mubabuzaabuza n'ebyolanya naye wiiki zino bbiri wiiki ewedde ne wiiki eno yennyini ne wiiki ejja petitions zonna ez'obululu abaakola apiiru nga kooti zimaze osalawo high court magistrates court petitions zonna ziri mu kuwulirwa wiiki ewedde ne wiiki eno naye waliwo oluko lw'okugjayo ababaka ba nuupu n'abalala okuluzinga emisango gyabwe mwabadderake nti Wakayima of course tewaliwo evidence honorable Nansana municipality omusango yagusinze naye wiiki eno weneggwerako omukyala amanyiddwa nga baagala ayinza okuba nga mu parliament akyaliyo nkiddamu mukyala wa lutabayisirwa ayitibwa Nabakoba Judith yeesoma era mulaba ali mu campaign mu bitundu byene by'Emityana yagamba lutabayisirwa ayagala okuritaininga ekifo kino eky'Emityana era babagala bamugjeyo bateekawo by election ziddemu zisake buke so
Week eno wene gwerayo nga mukyabuzibwabuzibwamu tukyalobedde ku bya member wa parliament abali mu kulwana wano wali tukyalobedde ku byolanya. Week eno wene gwerayo muyinza okumwekesanga nga baagala nabakabalanga basatu mu parliament nga tebalinayo kifo. Ekisooka nabagamba bano bonna abakazi tutabayisobe yeebakako beewulira eryanyi era balowooza nti mu parliament y'eggwanga muno balina sennene nnyo era kyonna kibasalawo basobola okusalawo nge baagala bano bonna mulaba bamongi ekibalowooza nti bamaanyi nnyo ekibasimba n'omusinzi nono Judith Nabakooba okwogera n'amaanyi nnyo it is simply because beebaka ku kitanda kyekimu ne utabayisirwa. Kati wiiki eno wene gwerako oba wiiki ejja eno gye tugenda okutandika baagala ayinza okuba nga aluuziza ekifo kye nga mu kino baagala tuddemu kyekintu kyekimu ekyali ekayunga nti baagala okusiguukula baagala mu kitundu ky'Emityana okuwikeninga Nuupu mu Buganda omuli mu bitundu by'Emityana n'okunoonya engeri yonna gye baagala okwashinga amaanyi ga Honorable Zaake mumanye ekitundu ky'Emityana amaanyi ke kirina. Kati wiiki eno wene gwerako Honorable baagala ayinza okuba mu parliament aliiyo oba wiiki ejja kusana bakabalala ntegeddeko n'omukyala Koni Galiwango yajja ku independent mu bitundu by'Embaale abaana b'Embaale Lydia Waneto namutwala mu kooti. Kati baagala kukozesa kooti ensukkulumu okulaba nga n'omukyalo ono si wa Nuupu naye yajjanga ku independent yajja ku independent ticket omukyala amanyiddwa nga Koni Galiwango okuva mu kibuga ky'Embaale abaana b'Embaale mu kitegeererewo waliwo olukwa naye olumusika mu parliament either balangirire Lydia Wanyoto oba bateekawo by election mu bitundu bino eby'Embaale. Ekisooka Lutabayisirwa yakoowa kye bayita akalulu naddala ka by election kubamanyika mu exposinga naye yagambe baagala okujja bajja bajjayo bakole ekintu kyekimu ekyali ekayunga mu kino bannansi batuuke bagwemu essuubi nga tebalina wadde essuubi ettono ennyo baluzinga confidence baluzinga trust mu electoral process. Kati bannansi kasita baluzinga confidence ne trust mu electoral process kitegeeza mu biviireko ddala nga baba yakalulu konna temukagendamu ne twamugamba teli electoral process teli democratic process yona gigenda kuboycottinga niwana akunamira papa teriyo nemu eyo teriyo. Kati omulala ye Kagege mwami Kagege bamutwala mu kkooti obululu yabba bubbi nabagamba nga mukyalobedde ku bira byonna wiiki eno wene gwerako ba wiiki ejja waliwo bagenda okuba bakifuye mu ng'ombe. Kati mwami Kagege nabagamba mu constituency zonna ez'omu Kampala it is only Kampala Central Nuupu gibba akalulu kuba MP it is only in Kampala Central Nuupu gibba akalulu kuba division chairperson Uhuru naye yakabba bubbi. It is simply because balina areas zaabwe zibafokasingako okuli ey'omu Kisenyi okuli Nakasero Lutabayisirwa waasulaawo ewali State House nebitundu ebyenjalo gwebuze lwaki mugundi zonna mu constituency zonna ezo mu Kampala ogenze mu Lubaga ogenze Nakawa ogenze Ekawempe ogenze Makindye. Why is it that it is only in Kampala Central Nuupu we are losing MP seat we are losing akaluko wa chairperson. So Kagege oba Kagege walo tata wange yandabula munangamba ate mwina diita Kagege mwina diita Kagege. Kati Mr. Kagege yesomye n'agamba nti kooti ng'emaze okusalawo kuba mwamulabye nga atijjatijja n'Anita Amongi nga yambalya n'obululu wali balina diiro endala gye balina eya East African Legislative Assembly akaluko bwe mupike tugendamu bamaze okukola diiru nakasajja kano kasilanda aka DP nga bagenda okukayisawo nga opposition candidate ne bagamba bagenda kulwana candidate wa Nuupu yenna ku kalulu k'obwa East African Legislative Assembly oba omubaka akiikirira Uganda mu lukiiko lwa parliament ya East African Community. Kati Kagege alinze omusango guno webagenda ogusala Nyanzi tebalina webagenda mu wa chance yonna kuyingira parliament okuddamu by election mu Kampala Central kuba akimanyi kabaka weddemu akimanyi yakabba bubbi. Kati yesomye nga bwagenda okukuba Nyanzi biiru ajuliemu omusera yagambye nga agenda omukuba biiru mu process yonna okuva kooti we twatandika agenda mukuba ssente ziri mu miliyoni 800 ku biliyoni 1 ya Uganda oba si kyekyo amwagala luzira. So nga mufollowing ensonga zino Kagege yesomye nti Nyanzi Fred
Nyanzi Center kooti ngemaze okusalawo kubagira salawo mu favor ye bamulekane obubbibwe agenda mu kuba biiru in terms of compensation ya milioni 8 ku bilioni 1 eya sente kamutanda agano gisasula mbwa mwagala luzira ekyo bamaze ndo kyomu ashwalinga dange da weriba so nga mufolowinga bine bigenda maaso tukyali ku nsonga zolanya tetunazivaako tukyali ku nsonga z'obutwanga ngendo okunyonyola akawungezi ka leero mupeyinga attention nnyo ku nsonga z'akalulu ne process ya court egenda maaso da ku Supreme Court eya petitions zino ezasigala nga ziri pending oba abantu abajulira nga court eza wansi zimaze okusalawo weekend wene gwerako ne week ejja gayinza okubeera amaziga naye oba gutonya oba gwaka tusonga mbere lutabayisirwa tulina muteeka wali so kati nga sinatandika ku bantu b'omu Acholi Northern Uganda West Nile abantu beerango n'abantu b'Ekalamoja kantegeeze Nobert Mau Mr. Mawube Jacob Olanya okimanyi mulungi mwali mu mission emusanyawo kantegeeze Winnie Dolo Doti Dole nti abantu b'omu Northern Uganda mbayita basiru bamanyi lutabayisirwa from A to Z bamanyi lutabayisirwa from 0 to 100 nga mukyakola plan zonna ze mukola okubagaana okukola culture send off eyolanya lutabayisirwa n'abanyampi be okutekinga over emikolo gyonna egy'okuziika kwolanya abantu bali 100% aware tumanyi mukoze heavy deployment mu region ya Northern Uganda yonna not only in Acholi sub-region mukoze heavy deployment mu Lango mukoze heavy deployment mu West Nile mukoze heavy deployment mu Acholi nga ne wenjogera sawa zino massacre genocide egenda maaso mu bitundu bino eby'Ekalamoja naye abantu mu Northern Uganda babalinze batya abantu b'omu Northern Uganda babalinze batyo kino kyekimu ku ngeri gye babalinzeemu we batyo ne bagambirawo ne mbagamba abantu b'omu Northern Uganda ako kamawube mukalabeko mu kuziika mulabeeko mama Kizigo Anita Amongo mulabeeko chief eyayita Chief Justice Winyidolo mulina butida mulina obusaale mulina emiggo tukimanyi batandise ddo batandise ddo okuintimidatinga media stations zonna ez'omu kitundu kino ekya mu Northern Uganda nga region bakoze heavy deployment okubateekamu akatengo naye mu bbanga lyonna erijja oba ddi oba leero oba nkya abantu abali mu ddiiru abali mu mission y'okusaanya obulamu bw'olanya mubamanyi bulungi nnyo abasaidinga ne lutabayisirwa nga beefula nti badaba mu kitundu beefula nti bava mu Acholi beefula nti bava mu Northern Uganda so mu mbeera gye muyitamu akawungezi ka leero omukyoli atabuse wakati gwe bayita omukyoli ne bagamba bukyamulimbalimba ensi lutabayisirwa bulijjo olowooza nti abantu bano nowooza community eziri civilized ennyo nolowooza nti bali mu central bali mu urban setups wenjogerera eggwanga lyonna liri 100% aware eri ebikolobero bya lutabayisirwa byonna byakoze mu ggwanga lino irrespective of where they are whether ekifo kiri remote whether it is deep in the village they are 100% aware the level of awareness the level of civilization okuva his excellence we yajja ku political spectrum erinnyidde ddala amatoki alina kimubalimba hadn't you deployed heavily notekayo basajja bwa SFC notekayo basajja bwa military in Northern Uganda singa wenjogera sazi nakatundu bakatandeko ddo omuliro mwabakuliyetiza muddatera media mujiganya okuyisa amawulire gonna akwatagana kufa kworanya mubaganya okuplayinga culture music guba playinga nga bafiiriddwa omuntu waabwe naddala nga amaze okutegeera nti omuntu yatiddwa buttibwa munnyonnyole ensi ki kyemukweka what could be the reason as to why muteekawo embeera eno mu Northern Uganda what could be the reason munnyonnyole ensi mbeera ki gye muteekawo
maiti yolanya mwagijjayo dda ne musiriwaza ensi ne mugitusa mu ggwanga Uganda mugikolako emikolo gyonna gye mwagala ekyobuwangwa ogezaako kukwata omuzibi gwe n'okumusiriza simply because mwamu eliminating mwamugjawo tiimu ngayo mwagisindika tekuli muntu yenna yali alabye kuolanya nti nga mulamu Nobert Mawube kajjakole statements ez'ekisiru mwakompromisinga muganda woolanya biological brother najja nayoga statements ez'ekisiru ne muleeta akasawa ak'ekifere ne kwogera statements ez'ekisiru mujjayo ekifaananyi kyonna mujjayo footage yenna mujjayo video yenna mumulage ensi Mawube ne group ye yonna eya Chenge eyanita Amongo eyayita Sijja Winyi Doti mujjayo footage yenna mumuteeke mu media mumulage ensi nga batuuse mu bitundu byene ebya Seattle mu ddwaliro ne bakisesinga olanyanga mulamu nedda mulekerawo kulimba nsi omusajja mwamutwala n'afa wiiki 3 emabega mukazi we ali California gwe yabayokana naye alina abaana be babiri abawala biological daughters n'asaba ola alongo mumukiriza akisesinge omulwadde nga mubuga mulwadde ne muteekawo embeera ne blocking ogenda okwakisesinga omulwadde to the extent nti nyazaala wola nyaze ne mawulire nga claiminga mwagalagezako blocking aba family kubeera part of the entire process y'okusiibula lonyayo oba okumuziika kati gwani akulima tutabayisirwa omuntu wabanga ali mulamu mukilaiminga nti yali mulamu ate nga liwo bamubika nti mufu ekintu kiba kyangu nnyo jjayo footage ogamba omuntu nedda muga nti omuntu mufu omuntu ntumuya mulamu temujjayo bifaananyi bikadde nga abali emulago temutuleetera ebifaananyi by'emulago twagala mutuleetere ebifaananyi by'e Seattle nga alina basawo b'e Seattle nga bamujjanjaba mutuleetere footage yenna nga Achenge nga Amongo Mawube agamba nti yamusangayo n'amulaba ne boogera naye simayambo nga anyenya omutwe muganda w'omugezi ne kitaawe muleete footage yenna tetwagala mutusiriwaze muleete footage yenna nga basajja bwe bali naye oba temulimba nsi ti omusajja ali mwamutadda gwe nga omanya gavumenti yawe tabayisirwa mu kwewaana kwerimu nga woogimanyi neegana okukwata footage nga batuuseeyo nga batubaga omusajja yafanga mulamu gyali neegana okukwata akatambi kona nekabalaga ng'ani akulimba naye idea Mawube ng'olimbalimba ensi tiwayogera naye Chief Justice ayita Chief Justice Winnie Doti ngoga olimbalimba ensi ti omusajja wayogera naye nga mulamu ne mutuukayo n'afa nga wayise ennaku 3 gwe muga nti yafa ku Sande mujjeeyo footage yenna mumulage abakyoli mujjeeyo footage yenna mumulage ensi ng'omusajja mulinaye mu ddwaliro ly'e Seattle mumujjeeyo kati ekintu ky'okukola emikolo ku mulambo gwolanya kwa sometimes bagamba ne muga nti akisoboka kiti akikola nabaga kulanga omuntu gwe bamaze okweliminatinga omukyala mamu yayogera point blank nabagamba bo omuntu gwe basso obusinga bamaze okukonsentinga nti bamusse kitawe wolanya bagamba family ekimanyi bamutta busse balina emikolo gye bakola we bakola emikolo gino omuntu ono gwe basso obusi n'ayiga oyo yamutta kati emikolo gyo nawe tabayisirwa abasawo beyaleeta omukolako omukolo simanya jja mu lulimi simakola kikakica yenna kamaze osiriwaza ensi simanya dda atuuka leero nga mwamuleeta ku Lwokutaano olw'eggulu ne mukola kati yenna gwe mwakola ne mutuuka n'okugaana bakyoli okukola cultural event ey'okumusiibula ne mugaana radio station zonna eziri mu kitundu kino ekya Northern Uganda okuplayinga music obw'okukungubagiro omusajja onoolanya nga kyemukuweka kye kino kambazeeko emabega waliwo omusajja amanyiddwa nga Akena ono yasidirwa amasasi omusajja amanyiddwa Akanyamunyu gurupu yemu y'Abanyarwanda bumwendo obwo gurupu yemu sakoze ezimu kwe bagamba nti ava Burundi wamukuba amasasi musajja watu ne bajjawo nga atawatawa era olwatuuka mu ddwaliro batuusayo mayiti ne bagenda mu kooti bwe bagenda mu kooti ne basindika omusajja ono Kanyamunyu ne bamusindika e Luzira we basindika Kanyamunyu e Luzira njagala nkulayire Kanyamunyu tasulangako Luzira wadde ekiro n'ekya yatuukangayo kubanga gurupu ganga yaabwe yemu yabafere yababbi bano Abanyarwanda ng'atuuka e Luzira wamala otuuka bamutwalidde mu kamotoka ka prison yawo tasulayo n'akoma nezanyira emizannyo gye nadda mu geemu ze nabakola ebintu byabwe nga bagenda omuleeta mu kooti lwe balina omuleeta mu kooti omuzza mu kooti nkaddayo ku makya ssaawa 9 ogw'okumakya ne bakulaga nti vaani ya prison emupiikingayo basha prison emupiikingayo ne muleeta ku kooti naye olw'okuba nga ebaali basiibula Akena nga bagenda okuziika Akena abakyoli baakola omukolo
ogw'okuyiga yenna yali amuse era akena teyingeri yonna gyali ayinza funa justice mu court yageza compromisinga family bagambe court mbe ebintu babisortingidde out of court. This was a murder case. Court negaana munanga akena we bamutta ono omwami ono yaliye ne mukyala we gwe mulaba Osindi kw'ossa n'akasajja akamanyiddwa nga Kandulu Mwenda. Ekyasinga okuneewuunyisa ku kino nti retired Dr. Kanokiza Warren Kifeefe Besigye ne mukyala we oba mukyala we gwe bananitwa bayisirwa kubanga bagamba nitwa bayisirwa mwebakako amanyiddwa nga Winnie Byanyima bajja ne badefendinga akasajja kano kakanyamunyu okweliminatinga akena. Yani ndaba ne Winnie Byanyima mu kooti nga mwali azze okudefendinga omusajja omusi. Kati munnange wamala okumutta omusajja emirembe gyamubula omuzimu gwokena ne muguyiga omuzimu gwakena ne muguyiga omuzimu gwakena ne mugumuyiga agezaako compromisinga bajajjeze baba compromisinze agezaako compromisinga family eganye omuzimu gwakena ne gumuyiga. Tiiru Kanyamunyu we yakwata ne yeesitula ebigere n'agenda mu bakyoli bano n'abeetondera omwami gwe yatta yoyo munenga asitula ebigere mumulabawo bulungi nnyo ng'agenda bakyoli bano ng'abeetondera. Kati bye mulaba bino byonna mwebuuza ebyabasawo nti omuntu bamaze okumutta ate lwaki bamukolerako eddagala, lwaki bakola ebikolokolo ebyo nayo tabayisirwa, lwaki utabayisirwa akwata n'aleeta abasawo abatize akwata n'aleeta abasawo abakongo akwata mama fiina n'amutaya ku lusegere okukola ku mirambo gino emikolo. Kwe kuba nti emizimu gino oba emizimu gy'abantu bano bajja kululuma gitandika okuyijjiga abantu bano. Kati ekikola kino Kanyamunyu kye yakola omuzimu gwokena gwamuyigga mu koonaazi zonna n'atuuka n'agenda akyoli bakulembeze baakyoli n'abeetondera era kwe kufuna emirembe. Nokompasetinga n'akompasetinga we mulaba wakena ng'ali ku maviivi ge. There is no way gye bali bayinza okufuna justice okuva mu kooti ya Uganda wali tewali. Kati kino kyekikola lwaki muno lutabayisirwa ali mu kuyiba n'omulambo gwolanya okuva Friday baguzinirako bagujjamu ebintu byonna bagukolako buli mukola abasawo aba buli kika because bakimanyi the moment we babeerawo send off eri Kawucho mu bitundu bya Northern Uganda mwakyoli kabaka weddemu. I can assure you kabaka weddemu. Kati ebyo kyekigenda mu maaso. So bwe bukyo wekyali omwami ogwe mulabaawo yatuuka bulungi nnyo omuzimu gwa Kanyamunyu waguli mu muyigga n'agenda bakulembeze baakyoli bano waliwo ne ba chief waliwo ba family members n'atuuka beetondera abagamba neddala omusajja nze yamutta omusajja namutta twali kugema tugeze ku shoppinga n'akurashinga emmotoka yange zolwavayo nekuba bukubi masasi omusajja nagezaako muddusa mu ddwaliro twagenda muddusa mu ddwaliro ya Novik tugenda kumutuusanga mufu naye munsaasire bakompasetinga omusajja ono kwe kuwummula. Mumulaba wuuyo oyo akena. Kati lutabayisirwa alowoozaamu bulowooza ssaawa yenna omuzimu gwolanya guyinza omuwantinga down. Era mugenda kulaba events ezigenda okubeerayo wiiki eno. Events zonna ezigenda okubeerayo wiiki eno bamaze dde okukola deployment. Mulabyeko n'ebifaananyi bibadde bitambula mu Kampala ode mulimu ba Red Top. Naye tewali wadde olutalo tewali wadde oba embeera ki that because they are living in panic in a fierce mood. Bati abantu bo Northern Uganda muzze musoma nga Bakalamojja nga mbaleeta ku nguudo z'omu Kampala nga mulina projects ezammwe awo ngera tuka ku Bakalamojja. Kati olw'okutiitira kwe balimu bakoze deployment amagye gonna agageze mu Northern Uganda nga babasiriwaza nti amagye gano gonna mu divisions ezenjala agagenda mu Northern Uganda gadde gagenda kulwanyisa mbeera eri Kalamojja. Agasinga agamu gali mu Kalamojja agamba gasindise mu Lango agasinga obwe bagasindise mu kitundu kino ekyakyoli sub region. Bakoze deployment bakozesa bu DPC bakozesa bwa RPC bakozesa bwa RDC bakozesa obusajja bwe SF so buli planted within ogezaako silencing up any single dissenting voice ekwatagana kufa kwolanya bukyamusiriwaza ensi. Naye abantu bemulowooza nti bali mu remote areas n'abantu bemulowooza nti bali deep in villages tokyalina kyobalimba today. Abantu abali mu omolo kyolowooza nti kitundu kiri too remote they are civilized bamanyi enkola yayo tabayisirwa. So toyina kyobalimba omulambo waguse mulina pulaani egenda ogusitula ogujja kazimba with due respect Bishop Kazimba with due respect
erya protestant bonna mwe baleta eminambo gino nga mmanyi omuntu yagisse kalibu temu yennyini setaani nemugireta omumujja gisabira nemuzajjagemeza tabaisula zonna bagaleeta omulambo ogwawo ennamirembe. It must be Friday or Thursday this coming week. Ogujjawo bagenda gusitula straight, tebalina wa family yenna ali mu kibuga Kampala bagenda gukkiriza kubeera na konto na access ku mulambo guno, bagusitule mu nnyonyi straight, bagutwalirewo Omoro nga gukuma bukuma tebakulima gwegenda kubeera ku bya funeral service, bagenda balaga nti gulika ba funeral service be bali awo be bali mu uniform, bagenda kubeera bamaji ba SFC proper ngera bakambwe nnyo tedi gwakisese era kumanya kitundu kyonna kibajjeeko mugutuuse mukole ebikolokolo byemmwe ebya gavumenti nga musirwaze mulimu muteekamu kitiibwa mbu send off a respectable send off mukube emizinga gyammwe mumale mulekewo abantu bagenda okukuma mulambo guno simply because paka gunaavunda nga temwagala gavumenti rather family esobole okufuna access ku mulambo guno. Ekisooka mu amazadde ogukuba eddagala nga newojjako sample yonna okunoonya cause y'okufa kw'omusajja ono kati newoogujjako obunyama bw'otwale samples zino either South Africa oba ozitutte US oba ozitutte London oba ozitutte wa mu ddwaliro nerowooza tututte mu laboratory samples zino woozijjako kati tokyalina kyoyinza kuzuula bakubadde eddagala liri lidi butwa bwennyini proper nga newojjako samples tokyayinza kuzuula kyamutta. So awo wenzija naye olwaliro butwa nja kukulambulya nsonga ya butwa naye nga sinagenda eyo awo ntandikidde obutandikizi. Waliwo ekiri Ekkalamojja baganda bange region eno yemu waliwo ekiri Ekkalamojja abasajja batandika dde okubba ebyobugagga ebiri Ekkalamojja n'ettaka ly'Abakalamojja webback be bakwata ne ba aminga groups eziri mu kitundu kino ate ne befuna ne bagala zidisaaminga. Kati nkuzizizaayo kemabega katono nnyo gwe mulaba oyo ye Kalibutemu namba 2 amanyiddwa nga Neti Kataha Museveni muyise Kalibutemu namba 2 ng'oggyeko yoseyo tabayisulwa ng'oggyeko n'ekitabani kyabwe. Lwaki ekitundu kya Kalamojja kino bakyesibyemu ne bateekamu conflict all along nga bakawampa obuyinza mulaba omukyalo ono mumulaba awo Kalibutemu ngali mu bitundu bino ebya Kalamojja ono footage mukadde basooka ne badimarketinga ebifo bino bali byagala okubbamu amataka ebifo bino bali byagala okuteekamu conflicts namalo dimarketinga nga bakava mu nsiko emabega ku mujekyera luta bayisirwa yakwata Kalibutemu munne mukyala we Genetic K7 mu video eno gyolaba ng'ali bitundu by'Abakalamojja bano yamusindika Kalamojja mumulaba. That is way back early 90s. Wamusindika Kalamojja ne basooka ne badimarketing ekifo kino baagala okubba ebyobugaga mu Kalamojja naye mu kino balina oteekawo conflicts ezaaliwo enkadde ne bazintesifayinga bennyini be ba aminga abantu bano ab'omu Kalamojja kane bapretendinga nti bali mu bajjako muntu era kyekyo lwaki ng'emyaka giyiseewo tabayisirwa yakwata Kalibutemu ono gwolaba mu katambi kano n'amuzza Kalamojja ng'ebiseera biyiseewo ne basalawo bakuliyetinga mu ministry y'Abakalamojja gwe yasooka okuteekayo nga minisita w'e Kalamojja ku nsonga z'e Kalamojja naye nga mukyala we yali agenda zisootinga ate atali mu Kalamojja atava mu kitundu kino yali ayinza zisootinga atya omunyarwanda ono gwoba olaba yali ayinza zisootinga atya. Kati all along okuva lwe batandika missoni yaabwe batunyiza Abakalamojja bababbyeko amataka gaabwe bile baga nti baba badisaaminga baba ku mante zaabwe bennyini bateekamu obubinja obw'enjawulo obujja ne bubabba ebitundu bya mulweyo yonna babazze babye square and square miles of land. Waliwo ebuzizaako ekibuuzo lwaki Salimu Sale ya campinga mu northern Uganda for more than a year now. Ayinayo interest ki ku border point nimule bayinayo interest ki kati ekigenda maaso Kalamojja olwaleero bali mu kutigimbula Abakalamojja nga basirwaza ensi bali mu kulwana batulukana muhoozi kaino lubina yazina akola statements ez'ekisiru mbagala teekayo geyeene eyo batandika okunjubula abantu. Ntegeezeddwa nti buli wa civil society organization yenna atuuka mu kitundu kye Kalamojja bagenda kumusanjaga busanjagi. Buli wa civil society organization yenna buli wa human rights organization yenna buyeefuna bw'anoonyeza ku bitundu ku nsonga z'e Kalamojja bagenda musanjaga busanjagi. Buli international
media personality agenda tuuka mu bitundu bye Kalamoja nti agenda kufuna mawulire ge Kalamoja bagenda mutta musite bagala kintu kyonna kifuluma. So nga tukyayiriba n'ebyolanya mutegeere waliwo silence genocide, a very silent one egenda maaso mu bitundu bino ebye Kalamoja. Kati awo nvuddewo. Kati njagala ntandika ensomolodde olutambi obwedde eri ndi mu kuyitaayita. Olwaleero njagala nkunnyonnyola silent weapon yeno utabayisirwa gy'akozesa ey'obutwa, poisoning. It is a silent weapon. Emaze abanene, emaze abatono, emaze abakyala, emaze abasajja, emaze bannamagye, senior military officials from the 90s nga utabayisirwa agikozesa. Okutakyasinga okumanya, the only thing that changes, it is the approach. Elimination, shooting, assassination, poison, staged road accidents, staged plane crashes. Nga nabanyonyola wano oba staging akabenje k'ennyonyi eyatta omugenzi John Galango kuva mu bitundu bya Southern Sudan. Mission y'okutta bana basajja basinga okutegeera. What changes is only the approach. Kati ntandise ebigambo by'okufa kw'olanya gwe baakuba obutwa muzeeyiwo ne bagezako mu compromise nga n'agaana tebakulimba ati byakiwaanyi. It is 100% true. Era kino ye weapon gy'abadde akozesa ebbanga lyonna abadde nga agikozesa nnyo naddala ku bantu abali munda, abantu abali munda, abali mu magye, abantu basavinga mu gavumenti ye. Weapon gye basinga okukozesa okubatigimbula ye weapon eno ey'obutwa. Ne bateekawo body system failures, ne bateekawo ekiboozi kya kansa, ne bateekawo ebiboozibozi bingi ebyenjawulo. Ekyo ne yafudde biragalalagala naye in actual sense baba bateze obutwa. Era akatwa mu gavumenti yatwa bayisirwa, it is a real secret weapon. Nga wengenda okunyonyola wansi wano somula tugende. Njaga otandika n'omukyalo ono yaluma abantu baali bangi. Nali nkoze ku program ku mukyalo ono. Era atikeno yali yega poison. Is this Uganda's new political weapon? Kibuuzo. Nti akatwa weapon mpya. Njagala n'okugamba si weapon mpya. Era omukyalo n'ayitibwa ne banda yatigimbulwa abasajja bano nga n'ekitege mugumbusa naye bamukuba akatwa, bamuwa akatwa proper. Bakozesa obutwa bwa njawulo. Obumu kabaka agenda kukulya mu mubiri katambule katuuke at a certain time t kakwe eliminating. Mulimu akamu ke bakubanga ko kalimu content nga kali too much toxic nga no wiki bilitona nga ngeno kunyonya kye bakola nya kairima. Ebigambo by'omukyalo bakana nga Katogo Kagame ajja kubeera president naye kana abeera president nga tewali term limits nga tewali hope. Okufa muwala wange omuntu teyajja wakasewo bafuna essimu kubanga mukyala wange yalina muwala wange essaawa 7 nga yogera naawe nenjogako ne muwala wange essaawa 9 naŋŋamba nja kukolaba ku ssaawa 11 salina appointment. Essaawa ezo teyafuna mukisa ngenda okuddamu okufuna essimu okuva ku mukwano gwe nga ntegeeza nti dadi muli baŋŋambye nti honale bwali bubi nnyo bamututte ensambya wamukwaya mu General Clinic. Wamukwaya bwe baŋŋamba nti mulwadde nga mufu nga temulate wagisudde awo. Honorable Nibanda Serena Dioro, omubaka akiikirira abakyala b'ebutaleja mu Parliament. How can the Prime Minister stand there and say they prefer eating sausages, chicken to the lives of the people who voted for us to come here? What is the priority of this government? Budget. Walulumu yagamba kino kiraga nti ebintu byonna bingirimaana byabadde akola omukulembeze abadde abimanyiiko kubanga aba abadde tabimanyiiko ku lwaki amubikkirira
wano ensonga ddala wezivaayo omulaba ng'avaayo mangu mangu njagala okulaga bannayuganda Bingirimaana aviira mu Western Uganda gy'ava essaawa zino bapiyasi baabala babeera mu Western Uganda wano ensonga yali ekwata ku Kiduma Kubuya ne Saida Bumba ne Kabakuuma Masiko pulezidenti yaluma namuwadde n'omulundi n'ogumu yabagamba balekulire naye weekwata ku Bingirimaana alidde obuwumbi bwa ssente n'amama ayita kukasi mubawolereze Bingirimaana era ng'ayogera ku kigambo kikolera n'enguzi olw'obulumi obungi bwempulira nti mu bantu 160 mubaddemu abakyala abaagenze kyokka mu bakyala abaagenze kuliko abalina embuto abali okumpi okukola ki okuzaala kati simanyi obaye babadde mu State House ne babadde bakitula babagamba nti mwe temufaayo tujja batwala bweri okubanga kati bakola ennaku zino tujja batwala muzaalire ebweru muzaalire California muzaalire America muzaalire Germany ero ng'abantu ababalonda bakola ki bafa bakubira omulanga ng'abakyala nti temulina kwerabira bakyala bannamu banga ffenna tuli muntu ki tuli muntu omu gwe engeri gyeyagala ozaalire California naye yakuwa akalulu wansi anaagendawa mu ddwaliro omutali kitanda etali musawo asobola kuzaaliza etali ki so nkubira abakyala baveeyo bino ebitulaba abatudde ne babawa ebyokulya ne babawa n'alawensi nti baveeyo baleme kwerabira abantu baabawa kalulu era mutugamba wano tubawulire amannya naye abantu mugenda balaba kuli we twagenda ekyankoza abantu we badda ne beekyusa mu abalaba bwatyo waavaayo n'agamba nti omubaka wa parliament wanaavaayo okwogera ku term limits kokubanga WNRM tugenda mu disciplininga tugenda mujja mu parliament tugenda mugoba mu kibiina sisi yale weewuunya oba constitution we yali mu parliament emyaka 25 na myaka 2 yali agiguddeko page wadde n'emu era ngenda ebutalejja mulira abebutalejja ntambule eggwanga lyonna zisomesa abantu kikwata ku term limit. Yoweri Kaguta Museveni is saying Bingirimaana has no problem. Which kind of president is that? Each voter has a right to speak on oil. You don't have to be a technocrat. You have a right to speak on oil. Yes, you have the technical part of it all, but you cannot stop me from speaking about oil. Tugenda mu workshop si kipya tugenda wano ekyankwazi ne batuwa miliyoni mu workshop sirabangako nga bagambye ba investigating ewaje zivudde tugenda mu 7,500 siwulirangako nti banoonyeze ewaje zivudde so buli kanaku tugenda mu workshops naye nga tugenda kuyiga naye n'oba ogenze oyiga gw'omubaka n'ovaayo n'oyogera ekyo ekituufu ky'oba olina okwogera okusinziira ku kiri omugwa kisizanyi naddala nga twakamu okufuna amawulire obulwadde obuluma kyange era buli muntu akubira essimu agaba wegendereza ebyolya wegendereza tuli mu mbeera ya bwerinde okunoonyereza okw'obwesimbu kubanga abantu basoma nnyo okufa nebikomaawo nebagala yafudde kiwatukira yafudde kino naye ekisinga tuluma twagala kumanya gavumenti ya Uganda erina obuvunaanyizibwa ku baka ba paalamenti Honorable Hussein Kyanjo mu paalamenti yalipootinga nti yaweebwa butwa bukyanga ayogera ekintu ekyo kidinganya emirundi ne kusigesi nekiwulikika naye tetuwulirangako wadde olunaku n'olumu General Kayiwula ng'avaayo okubuuza Kyanjo oba amugyeko statement okumanya engeri gye yabeeramu kakati olwaleero bw'agamba ababaka nti weke poliisi enoonyereze tulina okumanyiza ddala obutuufu obw'okufa kwa Serena ne Banda. Ulira ensasagge wegendereze kyolya wegendereze gyotambulira sinnalaba mukyala mu byabufuzi bwa Uganda ze mulamu bwange bembereddewo sinnalaba mukyala yali voko nga mukyala Serena ne Banda ekyo nkikubuulira Abannayuganda bafuna ku DNA eyo n'omukyala she was part of the ruling NRM party ngali tuvoko era ensonga ezimu ezamufiirako akabasa zensonga zezimu abaana basero zibadde baadvocatingako ensonga z'okubatwala maddwali muzaali ya California nga n'ensonga esinga zaali 2 oba 3 esooka kwegamba lutabayisirwa oyiro w'abatolo gwe mwagala okubba ono oyiro waggwanga sirisoosiyonge ya famire yali voko nnyo ku nsonga z'amafuta n'abagamba temujja kutusiriwaza mulowooza nti ensonga zino zoogerako zeetaga ba technocrats zeetaga ba professionals we can still discuss these matters as long as it is a national resource. Eyo nsonga emu ensonga eyokubiri kwegamba lutabayisirwa ebyokukwatanga bawalabo ebyokukwatanga mukyalawo ne mubatwala Germany okuzaala ne mubatwala Berlin okuzaala bannaasinga bali wano bali bonaabona ne health system gye mwateekawo envuudo ya fedda mwandibadde mu bikomya. That is 10 years back. Yafenda kusoma ezaali 24 December omwaka ogwa 2012 2012 10 years back
issues zezimu mu advocating olwalero ze advocating irako ensonga yokusatu yagamba tiline gwanga basajja bali wamba bo baliza mikono gyabo nababuuza ba PS bonna ba permanent secretary bonna mu ministries ezenjawulo mu government agencies ezenjawulo why is it bava mu region yemu era mwawuli yange banga lino yagambanga bigirimana at the moment we are mentioning ila kuzina ensonga lutabayiso kasito omuntu wako kinyusi kya family ganga ye kiliksize sakozeze ezaba tugombozi bano ezaba nyezibu bano ezaba fere bano abagenda kununamu omusaayi kati zezimu ku nsonga ezasa ne banda mukyalo yawumule mirembe naye sirabaako mukyala yalivako nga ne banda sinnamulaba ne mu bakyala baliwo sinnamulaba ekyo nkikubuulira at only the age of 24 lutabayisirwa namusaanyaawo butwa proper era nali sirabaako lunaku na lumu mukyala wa lutabayisirwa kalibutemu namba 2 ng'avaayo kudifendinga baawe nti si yassa omuntu ono batatanko muntu olwo yavaayo n'akyogera kazindaalo tandika njagala buli omu leero atuule bulungi nnyo kalire osetting mind yo ebeere transparent ebeere open obeere ng'ali ku neutral ground tandika osensera ensonga eno ey'obutwa kubanga ba victims bangi abafudde bangi olwo bwe basensera edda abaakubwedde obutwa bangi n'abagenda okuba bakyali bangi katubuuliriza ntandisa kati mu kiwandiiko kino kyolaba njagala weetegereze bulungi nnyo njagala buli muntu yenna otule butuuzi okalira owulirize when Mayombo died the first claim were that he had died of excessive drinking owulira Nobo Mayombo naye jamuntu wako wansi bamala omutigimbula abasajja bano naye bamukuba butwa bategeeza bulungi nnyo nti yali afudde sebo kutamiirikuka na kunywa nnyo nembuuza kino ekiwulenge nembuuza kino ekizimongwa kikanyere rubina osiiba otamiirikuka osiiba onywa osiiba ogangayidde gwenga tokutukanga ng'okanako endusu zo osiiba otanakandusu lwakunywa n'ogangayira nga tokutukanga bwe bamala okweliminating omusajja manyiddwa nga Nobo Mayombo nga bamaze omuwa obutwa so bakola claim nti omusajja no yali afudde kunywa nnyo na kutamiirikuka nnyo when Nebanda died the Inspector General of Police Kalibutemu Lieutenant General Kale Kaihula Kalibutemu Nambemu alluded to her possibly having been using narcotic drugs. When Mayombo died, the first claim was ya kati oje baliko awuntandise under the NRM period of the former Energy Minister Andrew Kayira to the death of Major General Fred Rejema, Lieutenant General John Garanga Inchidamu, Lieutenant General John Garanga, former Attorney General Francis Ayume, Brigadier Guard Wilson Toko, Major General James Kazini, Brigadier Nobo Mayombo, the July 11, 2010 Kampala bombing blasts. Nabagambe ezo nazo nga mulowooza tisimanya basomali ebazitega simanya kiki bomu ezategebwa ng'ennaku z'omwezi 11 July 2010 wandu bakulaga ku ba diplomats ab'enjawulo bakulaga ku government officials ab'enjawulo bakulaga ku bantu ab'enjawulo abayiso baza eliminating abamu na butwa abamu na assassinations. Lieutenant Colonel Janet Mwebaza Amos Bazira, the Kanungu massacre of March 2000, Professor Dan Mudora, Brenda Kalamaze, Robina Chiyinji. One has only to listen into what people discuss to health clubs, in bars, poker joint, and in offices to realize that Uganda is now driven by the bino byonna ngo bakulagana abantu ab'enjawulo otabiso bajja eliminating abantu ab'enjawulo massacres ez'enjawulo genocides ez'enjawulo. What we mention is just a few. What we mention is just a few. Saka kutwaje budde obungi nnyo kati mu kufa kwa Nebanda bakozesa yali boyfriend we nga bamaze omuwa obutwa ne bakwata boyfriend we bamugamba claiming ate badde akozesa nnyo enjaga abadde annywa nnyo ebiragalalagala abadde tali soba therefore ebiragalalagala bye bivuddeko okufa kwe. Omusajja yali amanyiddwa nga Adam Kalungi said to have been the boyfriend was the first suspect and the storyline first sold well. However, as soon as word went out of the pathologist Dr. Sylvester Anzvua kale ebyo natujja kweyongerayo kye bakola bakozesa eyali boyfriend wa Nebanda ne bamusosola sente namugaja mu kooti oklayminge nti Nebanda yali akozesa nnyo ebiragalagala era ebiragalagala bye byamuviirako okufa. Kati akabadi kali luddawa family neesalawo
ne parliament y'eggwanga Uganda bino nkuzaayo emyaka 10 emabega mu kitegete bitandise leero gwe muzannyo gubadde gutambula all along bantu bekusomedda waggulu obalabye era nkola okulabula abantu bonna buli minisita ng'omanyi osavinzeeko mu ministry ya internal affairs buli muntu yenna ng'omanyi osavinzeeko nga CDF oli mu chamber port you cannot survive mu bifo ebyo biri crucial ng'omanyi osavinzeeko nga director wa intelligence mu ggwanga Uganda lutabayisirwa abalina okujjawo oba oyagala oba toyagala kati kye baakola mama ne bandanga ali too bitter n'agamba omwana wange mwamusebusi mwamuwadde butwa family ne parliament ne bakwata omusawo yali amanyiddwa nga Dr. Nzivuwa ne bajja sample ku mulambo gwa Nebanda ne bazitwale South Africa okuzichekinga ne baga tujja kukola independent inquiry independent report yaffe okuzuula enfo ya Nebanda we bakwata Dr. Nzivuwa Sylvester ne bamuwa samples bali bazze ku mulambo gwa Nebanda ogenda na South Africa okuzichekinga balabe content oba kyekyavuddeko ekiri mubiri gwa Nebanda ekyamuviiriddeko okufa Dr. Nzivuwa bamukwatya ku kisaawe Entebbe ku kisaawe Entebbe bamujimbira jeke by then kakayihula ke kali ka inspector general police ka IGP bamukwatya ku kisaawe Entebbe Dr. Nzivuwa ne bamujjako samples za Nebanda bali bajje ku mulambo police neziwamba kati webuuza ekibuuzo mwamugamba nti yafudde content yanjaga lwaki temwaleka Nzivuwa n'aba family ne parliament ya Uganda by then ne batwala samples zine South Africa ne bacheckinga mu laboratory ne bamanya kyali kiso omugenzi kiki kimwali mukeeka oyo Nebanda gwetuwulira The statement to Daily Monitor publication managing director Conrad Nkutu in May 2016 kuzaye mabega, that is 15 years back, by the vice president of Uganda by then Gilbert Bukenya, that Uganda today is being run by mafias. The government has become one of the most frequently quoted in the last 20 years. And very such incident like the suspicious death of Nebanda reinforces Mr. Bukenya's claim even more in the eyes of the general public. Oyene yali Bukenya bili mukaga n'agamba government eno utabaiswa mutako na musiwaza nti vice president agendo jirabanga ba mafia be bagirwaninga era naye bagendo maliza ngo mwana yule bamuwadde obuto bamusale bamujeewo uyu mwana wa Bukenya na ye government ye nyini ye mujali ya serving ba elements zimuze yali alimu sako zimuze yali alimu omwana wa Bukenya be bamuwa obuto naye bamujeewo bulambwe. So eno bitandise leero it is a secret weapon utabaiswa jadda akozesa ne mulaba wabera bita nnyo ne yefrat wa busungu nnyo bagenda kuyiga bonna abambika aba naba abakola claims ezenjawulo. It is simply because abeera guilty bemuwenja ekibi kiba kimuwenja. Nebanda died in December 2012 poisoned, some of our parliamentary colleagues maintain, by Uganda government operatives in Chidam. Nebanda died in December 2012 poisoned, some of our parliamentary colleagues maintain, by Ugandan government operatives. Then in August 2013, an online magazine published an interview with General David Sejusa, the former coordinator of Uganda Intelligence Services, who had fled into exile in UK in May 2013. The general claimed that Nebanda and many other prominent Ugandans who also died from mysterious illnesses or sudden accidents had been deliberately killed on orders from on high, meaning at the direction of Uganda's President Yoweri Kaguta Museveni, who had ruled this country for 28 years. Ye government eyo is a trip etwala Sejusa mu ggwanga lya UK yali mpange nokomaoke kwali kupange na yenzo omuntu ne waba munyampi ne waba fanate kasitoyogera point nga ntuufu yasooka breaking out plan zo eliminating bonna ba generals abali bavudde mu nsiko nga tebawagira muwozi project na gamati abantu banja batiddwa mu bubenje n'obubenje obupange yali mu intelligence no beje government yatabaiswa bepango obupanzi twagambo bwaso munamawuliro oli akabenja akapange
Nitumanyi ensonga za Kayira muzijjukira. Be assassinatinga, be eliminatinga, be batira mu bubenje. Ne tubagamba akabenje ke baapanga, akatta Namaganda yali mukazi wambidde. Ebyayume sagala bituukamu. Naye abantu bangi battiddwa. Borrowers bafudde mysteriously naye nga in actual sense ebeera move evudde mu operative ba government nga bo baliwo okukola mulimu guno. Nsano kyatambula mpola. Police had to deploy heavily in Nebanda's rural Butaleja constituency on Wednesday, December 19th to protect the homes of all NRM politicians and officials. When matters get to this, it is evident that the sitting government is in a deep crisis. Nebanda wamala okufa kyemulaba ekiri mu Northern Uganda olwaleero tubagamba heavy deployment bamulowooza tusaaga. Then police yakola deployment n'amagye ku kyalo Butaleja omukyalo Nebanda gyali ava nga bagezaako protectinga abembazi b'NRM ne elements ez'enjawulo. Kyekiri mu Northern Uganda. It is a history repeating itself. This is 10 years back. 10 years back. Kati kiri mu Northern Uganda lwayo kiri worse. They deployed then, they are still deploying. Ogezaako kwashinga down any single dissenting voice. Nabo nabagezaako teekawo embya n'okunyonyola eggwanga nti okufa kwolanya lutabayisirwa ne SACCO ze ne government ye be bamu eliminating. Munayo byali ebyo mukyala yali bita nga woolaba ate gwe abazadde amu bavangako naddala bava mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Omukyala yabagamba mwatta omwana wange ku mulambo gwa Nebanda baatwala Moses Salinga n'ebigere tebirija temwamulabye nga ali bw'ati musajja naye bamukubadde obutwali mu kugira ati ate otabasobe yakozesanga ogenda kuwaawe bamaze okutugembula nga bakozesa kiwini doti leero. I'm not trying to mock him. Baamutwala tekalinnye okuva ku mulambo gwa Nebanda ne bamugamba omukyala n'ebipapula byonna n'abiyuzaamu. Uyo omukyala yasooka n'abeera bita nnyo mu kyaki n'abagaba basawo mwakutte omusawo badde atwala samples mwakutte waakyo batemose mwana wange ate kankusika kuzannyirewo nze ate ndwawo. Even money wants to But helping me, it is that some police stopping the investigations to go. When the police is on, which means they know, let Kihura know that I'm in pain if he is really a parent. I believe that the government or the movement killed Nebanda. I don't believe it. I don't, in my knowledge of what the movement stands for, what it was founded for, I don't think that this government killed Nebanda. Omukyalo omulala yali bita nnyo. For the first time nalaba mukazi wa lutabayisirwa nga vayo defending abawe tese yamuse. So bino tebitandise leero okujjako mulimu abaana abato bambi politics badde bamugolya bugobereza bamwe bamugoledde kati mulimu ne generation y'emiji gy'emito giri myaka 15 nga by then bali ku 10 years. This is what transpired 10 years back. So kati government ya lutabayisirwa ng'ekyaliwo bino byabiddingana buddinganye baali tebaagala muwa kazindaalo okwogera ne bakozesa elements balina mu church nga tebaagala kuwa mukyalo ono kwogera n'agamba ajja kwogera ku mpaka. This is a church. Era mu erinnya lya Kayihura nga lisawuninga somewhere kali butemu namba emu. Tuba tuli awo munenga batwala omulambo okuguziika. Bwe batwala omulambo lutabayisirwa nga asindika amabugo. We yasindika amabugo kyekyaliwo kyekino. Kati oyo bamutwala tekalinnya. Oyo njankuddiremu katono. Kuba ekyo kyekimu kyeyotukisibwa kubamu.
abamu kye kigero batuuka kaawo bye batte mu Northern Uganda. Kati ekyo kibasinga okutya. Inkulaya akumayiti utabashwe yayitayinza na kulinya wadde ekigere. Yali tayinza na kulinya wadde ekigere. Kati incident gye mulaba eri mu Northern Uganda olwaleero, that is what they fear. And mukimanya abantu mu Northern Uganda, once wabasalawo okukola kintu kyonna, they are too much committed, they are too radical, bajja balinchinga. That is why Lutabaiswe yali tayinza kulinya ku mulambo guno. Kati bino byonna eziza ziyitawo experience bayiseemu. Moses Ali ajazunga n'amabugo, ajazunga simanya ne statements okuva mu government bamugamba guno mulambo tojja kulinnyako mukyala yennyini. Kati deployment gye mulaba eri mu Northern Uganda, it is simply because bati embeera yinza okubeerawo abacholi bajja kutabuka. Bajja kutabuka n'obusaale, bajja kutabuka ne zizomba, bajja kutabuka ne butida. Naye abacholi mwenna mbagamba mulabe kasajja akayitibwa Kamabuwe. Once Mawube appears on Olanya Barrio, once Mama Kizigo Anita Mongo appears on Olanyazi Barrio, mumulinchinga buli nchinzi manyi bagenda kubeera protected. Manyita mga kukiza na civilian kubeera omugenda teka mbumbega bonna bonnaga buli kakolona konna okulemesa abantu teka wembeera. Naye obudde bwammwe bujja. Obudde bwammwe bujja. So kati oyo ne banda wacho we yali. Oyo mukyala mutonyo, omukyala yali ow'amaanyi. Eggwanga Uganda gwe lyali nyamu essuubi eddene nnyo. Gambe mu byabufuzi sinnamulabazi bukyambeerawo. Badabe nalabye emabega kaawo. Sinamala yenkana nabanda. Oyo butwa. List sinza kugimalayo n'obudde bugenda kunkwata. Kangenda ku musajja omulamu nagwe mwali mwagala ennyo, ensigo yali eyagala, bantu gwe bangi gwe baali baagala, amanyiddwa nga Nobo Mayombo. Mr. Charles Mwangua Mpaji, host of the KFM Hot Seat Show, said on air on Wednesday that he had spoken to all of the 11 of Brigadier Mayombo's siblings, who said they had never seen that report. On Monday, President Museveni warned that anyone spreading rumors that government had killed Nebanda would be arrested. Wulira mademu chali bino muloza bitandika butandisi nemukutta kwa Nebanda utabayisiro ya tisa. Nasoka nasiwaza nsimu ya kwata report yokufa kwa musajja manyiddwa nga Nobo Mayombo najiwa abafamily ne bagamba fetula banga ku report neja bonna bagenda be 11 bonna bagatula banga ku report ya kufa kwa muganda waffe Nobo Mayombo. Lutabayisiro then nasa statement mwagenda kwata omuntu yenna kimuki yakoze kuolanya nga nuli bamazo mu obutwa kyagenda kwata omuntu yenna agamba nti government ya Lutabayisiro yennyini yawadde Nebanda obutwa. That is then Museveni warned that anyone spreading rumors that the government had killed Nebanda would be arrested. But then that's the same warning he issued in May 2007 after the death of Brigadier Mayombo, when a nationwide rumor spread that he had been poisoned by the government. What did Nsasage? Mwaka gwa 2007 Lutabayisirwa eggwanga lyategeera nti Nobo Mayombo bamuwadde obutwa. Eggwanga walitegeera nti Nobo Mayombo bali bamuwadde obutwa. Musajja atoyo gomula ku screen. Lutabayisirwa na isa statement mwemwe yokutiisa. Bomuti yenaga Nobo Mayombo twamuse tugenda kumukwata tumusibe. Ye statement yemu najisa mwaka gwa 2012 nga bamaze okutta omukyala Nebanda n'atiisa nti omuntu yenaga Nebanda twamuse busi tugenda mukwata tumusibe. Ohulya muganda wange teyakomaawo kyekintu kyekimu kyeyazeemu ngageza kutiisa biwalebye ani gwe wakwata toyina gwogenda kutiisa. We can state it clearly. Yoseri Lutabayisirwa Yoweri Kaguta Museveni, you poisoned Olanya Jacob, you eliminated Olanya Jacob together with your allies. Katukwa kutiisa kwe kumuko bakola by then. Naye omusajja ono abantu bali bamwagala yali committed naye kyamuleetera obuzibu. Musajja watu Nobo Mayombo kwe kuba nti yasavinga mu bitongole ebyenjawulo okulina intelligence. He was a former chief intelligence staff. Ne bamutwala okuba director mu military intelligence nabanga afuna amawulire ag'enjawulo era kye kyamuviirako obuzibu. Omusajja atono omutoolo.
kati by then we batandika okuyettinga otocha chambers mulabe zisingawo obungi ngali ali mu military intelligence nagezaako okwopozinga wagezaako okwopozinga kyekimu ku kyamuleetera obuzibu ngamanya agenda kuwa evidence eno ekyasinga omuleete kwe kusavinga nga military intelligence director military intelligence kati information yona jalina musajja tunobo mayombe yamuleetera obuzibu kuba by then we basinga otera otocha chambers ezenjawulo era musajja tuno bamu eliminating nga nafanga mairu mu mwaka gwa 2007 ku myaka namwe 2 jokka bamujja mu makere musajja tu bamujja makere ne mujja misomo je ne mutwala mu lutalo lwammwe ne mulana otale ne mujja ne mulana ko tigimbula bannansi ne mu eliminating ku myaka ana mu 2 Travesona mutwala ka unasavinga nga PS owa Ministry of Defense we bamujjeyo ekyamuleetera obutwa kwe kumuleta musajja tu okusavinga nga director wa military intelligence kati amawulire gonna ge yalina ge gamuviirako obuzibu kati musajja atono munnange ngafuna mwawo obuzibu weyafuna mwawo obuzibu nga bamwadimitinga we kololo bamutwala ekololo ku ddwaliro ngabirawo yabirawo olunaku lumu ng'embeera yonooneka bweyonooneka nga bamutwala kwa HK era bamutusa kwa HK bamuteeka mu intensive care unit bamutusa mune musajja atu kwa HK International Hospital of Kampala ngali ku life support machine ng'obutwa bwamusensera dda musajja tutamanyi na kumanya awo lebamujjawo era utabayisirwa yasindika ennyonyi nga kyala kyebakoze kuolanya utabayisirwa n'asindika ennyonyi ye Gulf Stream IVSP ye yakwata musajja wa twono nemubuusa nemutwale Nairobi okufuna obujjanjabi ekintu kyakimu kyebakoze kuolanya ne bakwata ennyonyi y'eggwanga ne bagiteekamu ne bagifacilitatinga ne bagitwala mu ggwanga lya Amerika bwafuna obujjanjabi ekintu kimu kyebakola ku mayombo kati waliwo trend nti abantu bano naye bamaze okuwa obutwa okujja nga lyafidde mu famire ye abasinga kwagala bafiire ebweru okwejjako ekintu kino bagamenti yafudde nga bamuwadde support y'okumujjanjaba mu ddwaliro kibawudde nga akootinga mu eddwaliro ery'amaanyi ennyo naye nga yina kyeksensi kabaka pange era tobaiswa yatumiyazaawo ennyonyi ye ne batikka omusajja ono ng'ali ku life support machine ne mutwali Nairobi teyawona musajja watu mayombo butwa teyawona kuye kwe kugamba Makindye became very notorious for torture, illegal detention of both civilians and soldiers, and even death. Recently, there have been accusations in the press and from the Amnesty International that in spite of the government's clear and unwavering commitment towards human rights, there have been cases of detentions of civilians and even of soldiers in the Makindye military barracks. We now have the opportunity to meet the National Resistance Army Commander, Major General Mugisha Omuntu. One has got to look at the background. We are privileged this morning to have an exclusive interview with the commander of the NRA contingent in the Uganda. Best paper, focus 1, was written by Lieutenant by R.O. 1. kati teyawona olutabayisirwa naye yamumaliriza naye mu eggwanga Uganda mulina musiteeke ki bonna butwa zino just nkugirayo incidents ez'enjawulo ebintu ebiriwo leero otegere tebibaddewo leero lwokka ate nga bifaananyiriza nayo byonna ebibaddewo all along kitandise emyaka gino tebitandise emyaka gino obudde bututwala simanyi banyiza n'obbamalayo naye kangende ku musajja omulamu enna akyabaluma nga akyali mulamu ekintu kye baakola omusajja amanyiddwa nga kanso wa Mary ekintu kye baakola omusajja amanyiddwa nga kanso mubiru babakuba obunywa bubasenkenye obutwa
butuko kubatta kyekintu kyekimu kye baakola omusajja amanyiddwa nga Honorable Kyanjo okuva mu bitundu bino eby'Emakindye. Sitole yekwasa ennaku, sitole yennyamiza, omusajja yali voko, omusajja yali radical, omusajja yali wero committed, yali struggle n'eri Obuganda. Lutabayisirwa yamukuba butwa. Naye akasajja akamukuba obutwa, emu ku timu yamukuba obutwa ne kati waali. Bamukuba samples za mirundi ebiri. Embaji mukubira ku PAL FM ku radio. Twanyunya mu abazungira ku radio station ne TV station zenjawulo. Ne bamukuba sample endala ng'agenze ku trip ya parliament, foreign trip, a government trip ya parliament, parliamentary trip against South Africa. Akasajja akawa kagwa obutwa, mask yalimu obutwa, kakasinje kali ku trip yemu ne mission yale kajimaliriza. Uno musajja gwenjogera konga sinata tandika mu sensula olabe gwanga akatebaga kalirimu aliwo musajja wange kati ngina mutandika koyo Kyanjo. Do you use the utensils provided? Chibuzo. On May 20th 2007 Daily Monitor investigation editor Chris Obore kati ono yayogera parliament olwaleero gomwana y'omusajja omumba tutu yali akola mu Monitor by then ingaba wamawulire gola nyaga ekisiru amafu. Chris Obore wrote in a news story reporting that poison had been imported to poison members of parliament. Yali Chris Obore nga tanagera mu parliament akyali mu Monitor. N'ategera bulungi nnyo nti bali batutte obutwa nga babututte mu parliament y'eggwanga Uganda okuwa obutwa abantu be bali baagala ebiseera ba member of parliament. There is already a widespread rumors in Kampala that the ailing Makindye West MP, the outspoken Hussein Kyanjo, was poisoned, and the earlier rumors that an element that inflicted Mukono MP Namboze when she was flown to South Africa was poisoned. I won't say yamusajja gwenjogerako omuntu yakola statement eno ne yafuna mawuye gano nagawandiika emu ku articles amuviirako obuzibu era baatuka mu negotiation ne government yawutabayisirwa ne bamu appointinga okubeera omwogezi wa parliament y'eggwanga Uganda ye Chris Obore y'omu eyakola eggulu ery'okuwa obutwa bwa Kyanjo okulipotinga obutwa obwali buyingiziddwa mu parliament ne bawutabayisirwa bamu appointinga n'amuwa ekifo kubeera nga yayogerera parliament era balina scales nene nnyo wakuteeka kadaga n'amufuumuula. Olanya we yakomawo nalowooza nti arresto walinga omuntu ava mu kitundu kyewaabwe bamukozesezza okujja okuwa eggwanga amawulire amafune nga badde bakimanyi nti olanya yafadda ye Chris Obore ono gwenjogerako musajja wattu gwe twogerako yaluwa Kyanjo mu biseera bye nga akyali mulamu musajja wattu. One is Mr. Sekanyo, another one is Mr. Katerega, and the charges are that I incited violence. It's not questions, and I'm crying for a decent way of solving problems without necessarily resorting to violence. But if it was the only option left, I'm only registering myself that if I fail to find a democratic path, I'll use other means, which they call battle groups. And they are allocating these soldiers in different constituencies of their interest. For example, in Wakiso, in Chadondo, in Kasambia, in Masaka Municipality, in Yaswa County, in Nyoa, in Chua County, in Busiro. In Makindye West, they have got 3 groups, 3 battle groups. The whole 3rd battalion, they are going to take Aru County, the 37th battalion. So they bring a battalion to you, and it votes as a battle group, and you have nothing to say later. And it votes as a battle group. Lwaki omuwendo gw'abantu abalina pasipoti z'abakulu guyitiridde obungi abakwatibwa nti bano babadde bakukusansiiri bano babadde basobola byakuwandiisa bano babakutte n'abakazi mu loogi. Omuntu olwa pasipoti ya gavumenti emyufu aba akyalina obungi okukuta n'omukazi mu loogi n'atagenda mu watu bajje bamuzaala banamu. Kakati ekyo nakyo mukirowooze. Waliwo enkola empya nayo yaleetebwa eyitibwa affirmative action. Mu kuginnyonnyola bw'oba baginnyonnyolera mu lukiiko lwansi yonna baginnyonnyola bamukubira nnyo emizira okusitula ettutumu ly'abakyala mubaamu n'abalala nga bonna obwetaavu bw'abalungi naye onaakugamba njagala bakyala, njagala bavubuka, njagala balina bulemu, njagala bakozi, njagala n'amagye.
who are fighting for their own rights can see other nationalities, and most painfully Ugandans, involved in the militia groups that are shooting them. Chanjo wants the government to clearly explain the motive behind this involvement. So right now we are demanding that the government, through an appropriate ministry, comes out with an official statement regarding those Ugandans who have been cited in Libya, shooting Libyans, shooting unarmed innocent Libyans. Yoyo mukulu Chanjo bwati bwe yali tuvako, yali musajja asensula ensonga ate ng'ayogera mazima, kati otabayisa buli bwalaba ng'omuyingira munda n'ojja amawulire gonna ng'omanyi n'ebyama byonna ebya gavumenti byonna bye bakola, abanoonya engeri yonna gy'ayinza okweriminatinga. Sitali yono omusajja ekaabya nnyo amaziga yamuzikiza to the extent musajja atuuka kati akolera ku masannyalaze, obulamu bwe buyimiridde ku masannyalaze kwatambulira. Honorable Chanjo butwa emirundi ejja baasooka bo mukubira ku paalo ne bagenda bamukuba ddoozi yasembayo nga bagenze ku parliamentary trip ya South Africa. Naye saagala mwogerera kubanga oluusi mugaa ate pato mwaba byogera bino kibe mwogera ate witness taliiwo, kakulaga embeera gy'alimu olwaleero. Namaliza n'omusajja asembayo then ebisigadde tunaabira ba wiiki ejja. Wuuyo omugagga Chanjo. With many colleagues, but the one who was much closer to me was Honorable Patrick Kamuriat. Yes. The president of FDC. Yes. So he was my next neighbor in the hotel. In the morning, I wake up and I cannot speak anymore. So I knock on his door, tell him the problem. Right? Now... Which is also a struggle because you have lost your voice. You cannot even explain to him that I can't speak anymore. Yes. And he's wondering what's up with Honorable. He was wondering. Yeah, we found a clinic nearby. I went there. I couldn't express myself. I thought it was a problem that could be solved by the doctors quickly. But then they said, no, it's a more serious thing. So we spent 2 more days on the trip. In South Africa? Yeah, when I returned here, I packed my bag and went to Dubai. This is happening to you in a foreign country, and probably you're thinking, maybe I've eaten something that is allergic, maybe this is going to go. At what point did you realize that, okay, I am in serious trouble? When the doctor informed me in South Africa, said you cannot come to a clinic to treat what you have now. You need to go to a bigger hospital. And we had work to do, so I thought I would maintain the situation, control it, and later return home, which I managed to do. But I couldn't speak all those 2 days that were there. I was with us and Kasinje, the police officer. Yeah, the police officer. We were a team of many people. We had gone for PPP, benchmarking in South Africa. So from here I went to Dubai. In Dubai is when they told me you have got a serious problem. You have got a disease called dystonia. Dystonia. Yeah. And they said this disease catches up with you when you have got 3 serious things. One, if you have got a hereditary history of the disease. Your family has a history of dystonia. Within your family. It was not there. They said the second thing would have been that if you had a serious accident and you were affected. And the third one was that if you had been given poison. So you and your family do not have dystonia? No. You were not involved in any serious accident? No. So the option remains that you... Not even a minor one. Not even a minor? Yeah. So the only other option is poison? Yes. Hussein Chanjo, were you poisoned? Well, this is what I think, because this is what they told me. And the doctor said I was in the Iranian hospital in Dubai. Iranian hospital in Dubai? Yeah, Dubai. It's a very popular hospital because it is more sophisticated than many hospitals around there. So they told me, we cannot treat you here for dystonia. You have to go. The doctor wrote to me at a hospital
in London. Okay, so I went to London in Queen's Hospital, and they treated me for 3 years, and I was not getting any better. Right? So last day they said we were going to operate on me, and so wait a minute. The hospital in Dubai and the hospital in London, both of them told you there are 3 ways you could have gotten this problem. Yeah. Either through hereditary, yeah, or through an accident, yeah, or poison. Yes. And you are ruling out hereditary, yeah, you are ruling out an accident, yes, and you think Hussein Chanjo, a critical voice in the Ugandan politics, probably could have been poisoned. Yes. But in our religion we simply say, Alhamdulillah, this is what God has decided. I went with it. I have to go with it. So London, they told me they can treat me by an operation. Okay? They termed it deep brain. Kakati bayasa omutwe guno ne bateekamu ebikondo ng'ebya baatu bibiri, kubanga baasanga nga obusuwa obuyunga obwongo n'olulimi bwafa, kati nga balina okubuzuukusa nga bakozesa masannyalaze, ne basimba ebikondo wano, ne basibamu waya neyita wano mu nsingo wano, neserengeta ne batuuka mu kifuba wano, ne bateekawo batwe ne bagisibira wano. Kati kyaji eri gye nteeka wano nekwata nesensinga batwe eri, era endaga bw'eba ekyajinga bwejjula ng'ekuba akade oluvannyuma lw'essaawa emu olw'eba ejjudde ng'ebbiirwa eggwa nga nzirayo nga njogera. Oyogera tewali taabu, naye tovaawo mu kifo oba okyajingira. Eyindiya nayo namalayo omwezi gumu, kubanga kyaji eyo balina okugiseetinga okukakasa nti kakati kyegenda okukola kyekyo. Kati ne bagimpa ne baŋŋamba nti obulamu bwo bugenda kutambulira ku kyuma kino, nekino kyetusibye mu kifuba. Haji mubadde kumpi nnyo, mbadde ku lusegere nga mulaga mukwano na kumwanguyiza bulamu na kumugamba kukola byateekeddwa kukola ng'abasawo bwe batugamba, era ne tutambuza obulamu paka kati. Kati bwe mpisaawo ennaku 3 nga nteeka masannyalaze, nga nteeka ku kifuba wano awali baatu eri, nga nkyajinga okumala essaawa emu nga nziramu nga njogera. Ennaku 3 bwe ziggwako mba sikyasobola kwogera nga sikyajinze, nga nziramu nga nkyajinga, obulamu kati bwe butula obutambula. Tekirinaako awo eggwanga weriri. Soke nebaza omukyala waagi Kyanjo, si byangu ebintu bino ebimu twabirabangamu sinema, nolabawura movie ngolabanga wura movie, but this is reality. Kati ye weapon ya utawaiswa jetuyita akatwa twatwogera akatwa ozoza tuli mu story ye weapon ye agikozesa eliminating aba political opponents, agikozesa eliminating aba government officials, agikozesa eliminating aba military officials, agikozesa eliminating omuntu yena gwayagala eliminating. That is one single approach emukuzakozesa. Kati Kyanjo musajja tuyali bulambo wa buli ngali nomo, nawe yafuna kye tuyita permanent disability. Obulambo buyimiriddewo ku masannyalaze eyo sapo gye bamukubira South Africa, akakasajja kakasinja okasani kasinje twabagamba no kali mu lukolu jja ugundi omusajja amanyiddwa nga Bishop Kaggwa owe Masaka ke kamuke kali ku trip yemu bafuna musababu political commissioner wa police bamuteeka mu political positions ezo mu maje nakasamba kati mu police kali nga political commissioner ne kagenda ku trip ne ya parliament omusajja mwekali mu eliminating era sapo gye bamukuba eyokubiri bali bamanyi kaputi tadda. Naye aliyamdulira nga wabagambye ala yasalawo bwatyo musajja atwe magome nasimbayo kitooke obudde buwanvu naye nno simanyi ekyasimbako bulazi. Kati wali omusajja gwe bali bagala okueliminate nga bamuyita Mugisha Muntu. Kati buli muntu yenna ng'osavizeeko mu intelligence whether military CMI ng'osavizeeko nga CDF okujjako ng'oli waabwe nnyo oba olina okuvaawo oba oyagala oba toyagala. Muntu nga tebanaba kutta ddiru naye utabayisirwa bali bagala mu eliminate nga mwaka gwa 2 bali bagala mu eliminate ku parliament awuna butwa
muntu Mugisha muntu ne group ye eventually bajja mu deal nayo tabayisirwa kubakomya ebina byobufuzi bafominga FDC awo ne bajja reform agenda ne foka FDC eventually najja tukano katuwale naye lutabayisirwa lyagala mu eliminate kajjukira yakulirako ku maje kati buli asavizewo nga CDF ekyagisawo Nyakairima ekyali kigisawo Katumba Wamala buli CDF bi David Muwozi oba olina okuvaawo oba oyagala oba toyagala gakulire obeera threat ne information gyoba olina oba olina okuvaawo CDF yenna era gwe bali baagala osookerako then yali muntu kitibona wakatinga diyo nayo tabayisirwa kati the attempt on the trio's lives around 2004 was alleged to be executed in the parliament canteen. Bulira, a flask containing poisoned tea had already been served to General Muntu and Mr. Sabit. When Mr. Wacha, who reportedly was not a target for the poisoning, joined them. Kati bali bategetiza abantu babiri. Kwaliko musajja manyidwa nga Mr. Sabit ne General Mugisha Muntu. By then mwaka gwali gwa biliena. Ne baleeta flask nga bagitaddemu olwedde obutwa. Mwaka gwa biliena bino wenjoga nti mwaka gwa biliena, that is 17. Yeah, they even 17. That is 18 years back. 18 years back. Ngo baloza wipo nyine badde olunaku lwajjo. Bali bagala muti ya ku parliament Mugisha Muntu. Ne bakwata omu ku bali bakola mu canteen ku parliament. Flaska, na baleeta flaska nga bagitaddemu obutwa. Kwa mujukire waliwo ebitobo yanjawulo bakozesa basoboteka mu byokulya, basobola okwesa obwa spray, basobola okwesa ekika kyonna. Kati ono Sabit musajja wattu ne Mugisha Muntu ne baagala okuyisa olukwe mu kyayi mu flaska mwennyini. So Mr. Sabit says they were tipped off by a plot to poison them by a former employee at the canteen, whose identity they gave to then a speaker, Edward Kiwanuka II, to cause an investigation into the matter. As a result, Mr. Sabit, Mr. Second invited the Minister of Internal Affairs. Kati omusajja gwe bali wadde deal eno era akola ku kantini ku parliament bambi omuzannyo gwamulemerera n'atipinga abasajja bano n'abagamba flaska mwe bangambye ngiteekemu obutwa. Sabit ne Mugisha Muntu kati waliwo omusajja bali bamuyita Wacha laba ajoyininga bano batudde bagenda okunywa naye ajoyininga n'oluko lwataliimu kuba bali babiri kusooka. Omusajja nabagamba bangambye ngiteekemu obutwa flaska. Kati bali ekyobusiru kye baakola kwe kukwata omusajja ne bagenda bamureporting ewa sekandi ali speaker by then bamuwadde deal wetu wobutwa mu kyayi kaput oyo ye baterawo one bamujjako mutwe ne kati bamanyi bayitirege mutwe. Affairs or by then yali Lugunda minister gwe reporting to discuss the matter in the presence of the would-be victims, but the investigations were never concluded. The suspect was also quizzed by the speaker. Mr. Sabit says, but we have not seen any developments about the case since. Mr. Sabit says he wrote a number of letters to Mr. Second asking about the status of the investigation, but received no conclusive answers. Bino bina bisekandi byonna bimanyi esasa geeri awo bimanyi olwo bali kiwandiikako oluko olwali genda okutta muntu n'oyo Sabit bimanyi gavumenti yataweswa engeri gyekolamu. Mr. Sabit says they also divulged the details of the canteen staffer who tipped them off about a plot, and the employee was summoned to brief the speaker, but Mr. Sabit does not know what became of his ensasage ono boogera ko yabatipinga of his, and the employee was summoned to brief the speaker, but Mr. Sabit does not know what became of his survival afterwards, although he is sure he no longer works at the canteen. Bamutirawo oyo gwe bawaddirwe bawo obutwa mu flasika bawadde munyuma nti muntu bayagala kumuta mu mwaka gwa 2004 employee canteen kwe yali akola omusajja ono gwe bawaddiru ebateera obutwa mu flasika. Mr. Sabit ne Mugisha Muntu n'abalabula kati ekyo obusibano kye bakola kwe kumuwaayo omusajja wattu gwe bamuwaayo omutwe bajjako bujji ne kati amayiterege tegamanyi tuddwako. General Muntu also confirmed the incident of the suspected poisoning, but he says he decided to move on when he failed to get concrete facts
about what exactly happened. He was already used to strict life as a former military officer who once worked in intelligence. Budde kapudduka baganda bange. Kati buli muntu yakolako mu intelligence, military, same simaya CDF, nga mugenda kwa bofu nafuna. Oba olina okuvaawo boyagala batoyagala, oba olina okuvaawo. Oba olina okuvaawo. Oyo naye bali bamutegedde ku parliament. Bino byenagezako kusimoggola nkulage nti weapon yakatwa, a secret weapon. It is one single weapon. It is another approach utabayiswa gyabadde akozesa okuliminatingisa abantu ab'enjawulo. Bangi already baba kubadde obutwa. Bangi bagenda kubwa. Bangi bafudde. Nino omusajja ono yaluma abantu. Aluwa. Nga ngenda okumaliriza. Ye musajja amanyiddwa nga Nyakayirima. Yali CDF. Ya serving okumala emyaka 10. Okuva mwaka gwa 2003 paka mwaka gwa 2013. Era n'omusajja yali amudidde mu bigere olw'okumanya emizannyo gya Tobasoji baali bazannya mu ggwanga lya Somalia, emizannyo baali bazannya mu ggwanga lya Congo, conflict zones baali bakuyeetizeewo, data game zonna ne information gye yali alina Tobasoji yali mu eliminatinga. Naye bamutiya ku business trip diaspora ye maiti ye ku nnyonyi akatoke bamukuba bakamukubanga bakimanyi tadda Uganda nga Uganda bamanyi bazza maiti kyekitu kyekimu kyemuva mulaba kati bafiira mu diaspora ne bazza maiti ne bajja zimaiti okalaba kakali butemu kano kali kakimanyi bulungi nnyo kano kakali kayihula kiri kikoleta abo bakoleta bambani bapekosi kutesa bona bali bakimanyi. Ono musajja wattu naye ne eliminatinga yafa kunyinga gena Southern Korea guno kwa bino bya utabaiswa bino biroza bitagala bya eliminatinga Ivan Koleta nakula bamwali mulukwe meeting ya Nyakayirima gye yatuze yasembayo bali bakimanyi tadda kasabiti muzayi kali kakimanyi kino kikoleta kyali kikimanyi mu meeting gye yatuze eyasembayo yamaje bali bakimanyi tadda era okumanya utabaiswa muyayi yakwata bakwata kazini wa bakwata kazini bakwata nephew wa Nyakayirima ne bamufumbiza kitabani kya Samu Kuteesa nga baagala engeri gye bayinza okumunjalinga family eno bagisigale nga bagiri munda. Mutabani wa Samu Kuteesa najja n'awasa nephew wa Nyakayirima ava mu family ya muwala wa mukulu wa Nyakayirima mutani wa Kuteesa n'amuwasa naye nga lunaluka lwakupanga engeri gye basigala nga bali within ani otegeera okumanyaawo oyo mukazi wa Nyakayirima utabaiswa n'amweddiza mukazi wa Nyakayirima naye mulaba ennaku zino akozesa amaanyi mangi okugoba abantu ku ttaka mpu yali mubakyokyo byabeeyo ennanga beeyo naye lutabaiswa yamweddizanga mukazi we natandika omwebakako mukazi wa Nyakayirima nga maze okueliminatinga bbaawe kamaze okumweliminatinga bana evidiyo eruwa embuze kati lutabayisirwa sebo musajja ono bamugjawo we batyo ne bamugjawo we batyo musajja wattu era obulamu teyakola ki teyasigaza naye bamukuba katwa naye ngono gye bagenda omusindika ku trip eno nga bamanyi takola ki nga bamanyi takomawo tadda naye ekyasinga okunyumira kiruwa vidiyo yino mu vidiyo eno mu vidiyo eno gyolabe playing omusajja oyo ye meeting gye yasembayo naye katumba amala aliawo yagenda omudira mu bigere nga ne bamanyi bamutadde mu kyemba tunuulira kino ki David Muhoozi kyali kiri 100% sure tunuulira body language yaabwe ye meeting gye yasembayo nga agenda ku trip eno ey'okumweliminatinga gye yasembayo kino kya Ivan Koleta bonna baali bakimanyi njagala watunulye bulungi njagala watunulye body language laba kamuzeeyi nga bakimanyi takomawo bazikomyawo mayiti laba kikoleta tunula yaabwe tunula basajja nga bamanyi bagamba onayogera biki gwe nja wetegereze baali bakimanyi mu meeting ento n'omusajja tadda oluko olumutwala luli ku trip eyo
Katuba amala yali awa yaddako nenga tabayina kumanya musajja atwali mukuwa laba David bamukonga lusu laba kamuzeyi laba kalibutemu kamuzeyi laba kikoleta I mean chaiva nikoleta kirabe kati musajja wattu muno bambi omwali bamutwalira naye nga yitamanyi era meeting ena agituulamu nga bano bamukonga lusu bamugatunulira laba kamuzeyi obufere obukaliko bamugatunulira ono agenda maitire laba kikoleta bannange sajja mwe mulibi yaye basajja mwe nedda mulimba laba ka David Moz gwe wala basajja babinyo nnyo nga wokiwulira naye essaawa zitugenzeko baganda bange balijja bongerayo naye wiponi y'obutwa it is one single weapon topeswa gyakozesa abo yekulagizeko be batono ennyo olanya I can conclude he was killed mugenda kulaba engeri bagenda okuyissamu omulambo gwe mugenda kulaba events zigenda kuba zitambula zitya weekend okutuusa banamuziika mugenda kulaba gavumenti egenda kwandolinga etya amaziika g'olanya mutegeere lutabayiswa tokyali mansi statements gyewako zokoze zoli mukola kati ze statements wakola emyaka 10 mabega ngoma zokutta ne banda ze statements wakola ezokutiisatiisa ngoma zokutta omugenzi Nobo Mayombo ze statements obadde zokola toyina kugenda tiisatiisa toyina kugenda kuza mu story mwase olanya mugamba abakyole ekyasiza olanya muleke baziika omulambo gwabwe mu bwobwanga nga bwe bugamba gumala omuzimu gwe kuyigge tayo sirwazansi toyina kyosirwazansi kati kamanyonyera y'ekintu kimu lutabayisirwa ono bujeke miko ali wana banyonyera ku bintu by'abasumba koyesa basumba lutabayisirwa koyesa amakanisa n'abasumba okusirwaza bannansi report emu eyava eyakolebwa ekitongole kya Amerika eyo yazuula nti lutabayisirwa ono ani abasumba basasula okusirwaza abantu I quote, meanwhile, with the assistance of extremist American evangelicals, Museveni's family has been secretly funding pastors throughout Uganda to frighten people into believing their problem are due to international conspiracy of homosexuals bent on sodomizing their children. Thus, Museveni has been using gays the way past triumphs have sometimes used Jews. Kale tabayisirwa bulijjo nga basirwaza n'ataginga his excellence ku basiyazi n'aleeta bunnamawulire bumubuuza ebibuuzo n'astaging ebibuuzo bye alina abasumba basasula mu ggwanga Uganda abamu nga bava mu Amerika n'emanga g'ebweru bajja basirwaze bannansi nti abasiyazi opposition ebakozesa n'abasirwaza abasumbamu ne basirwaza bannansi ebizibu byabwe dogo bino baloge beki banabi bobulimba bemula bakakande ba bujingo amakanisa maganja ugakontrolinga nayenga churches ndazifutuka mu sente zenjawulo sente nyingi nnyo oyo tabayisirwa kati tools neza propaganda malisi biki sasinga okutegeera naye lutabayisirwa oba oyagala oba toyagala nakugamba ekintu kimu yigira ku ndiwulya bamugamba ndiwulya va mu kasolinga agamba ndiwulya bafumba ne bamugamba va mu kasoli ndiwulya bafumba yagenda okulya ngo mulyo gumutuuseeko era yafa bufi nagamba eggwanga omaze odibba omaze okutigimbula abantu you're presiding over a satanic kingdom but time is going to come sente zemubbye emundu zolina buli kintu kyona teweesiga because I know you're in panic you're in the fierce mood omanyi akabanga konna sawa yonna eyevuuniko time egenda tuuka if you can't listen right now nga tokyalina kintu kyona kigenda kukutaasa kino kikubuulira nga tokyalina kigenda kukutaasa ogenda kutuuka onoonya escape route nga tolina wogenda gisanga zimba ennyumba ze Gaboni gyoyagala ogenda mu ekizairo zigende eri wakisajja kiri mu Equatorial Guinea ozimbe amakaago goyagala okuwummuliramu naye ogenda kutuuka ng'onoonya escape route nga tolina woogiraba bano abasajja babi bano abanyarwanda babinyaaka binjekana ate kino ekika ky'abanyarwanda ekyalutabayisirwa bonna abanyarwanda si babi naye ekika ky'abanyarwanda ekyalutabayisirwa kye basinga okutegeera gwe muze ogw'okutta babi nnyo we bagamba kunywa musaayi tebaliiko mwana tebaliiko musajja tebaliiko mukazi tebaliiko muvubuka
kyasinga okumategana okumanya naye okalya ddakadda your time is around the corner. I can tell you mumula ebintu byanfoldinga mu mwaka guno tugutandika guli upside down. It is around the corner. Revolution is not a one-day event. At a certain time we are going to overcome. Insegenda kuba amazina, insegenda kuchachanja. Vabina abantu bebasanyuka ennaku zino nga official wa government afudde oba omuntu wa government yenna afudde. Insegenda kuchachanja, insegenda kuzina amazina, abantu bagenda kwesiba ebikyencho. Olimbuulira. Naye obudde buweddeyo baganda bange sinza basussa wano. Naye nja kudda story eno nagipushinga maaso luli ne kati obudde bunkutte. Musajja we amutundira golodi bamaze domutekako sanctions. Bank accounts out of zonna zadatundira mu golodi eziri mu ggwanga lya America eziri Switzerland eziri mu nsi za Europe. Omusajja lukikamala kyadakozesa ekimu ku kamala kyali kisinga omutundira golodi bank account zonna bazi freeze nze da danga wawulira golodi bali mukuba mu ggwanga lya Congo, resources bali mukuba lya Congo mu ggwanga lya Congo, bi company bakozesa ebyekifere. Ensi yatandise dobiga ensi yatandise kubafundirira mulimbye ensi okumala emyaka 4 ensi yatandise bafundirira. Story nja kujja mu details ndoza week ejja olwobudde kubanga bunkutte. Musajja wa dasinga omutundira gold abadasinga omutundira gold on black market mu Middle East mu Europe ne mu ggwanga lya America bamutayako obunyogoga bamutandeko da sanctions bakakautiza zibadi bateka mu kikampani kino zibadi bateka manya ag'ekifere zonna bazitaddeko denvumbo. Ali mu kusiwaza ggwanga nti ali Congo ali mu kulwana lutalo ne badde DF bayo bali mu kubba ensi yamutegeera kati. So kipeeza ensi egenda kufuukira akayinja mu ngato kino siba nkigamba right now tokyayinza kulinnya kigere kyo mu ggwanga lya America. Amindi sokweta ati gwe president. Just imagine tokyayinza kulinnya kigere kyo in any European Union member state. Tokyayinza ddala okulinnya ekigere. Era ogenda Dubai ogenda mu Middle East eyo webuliza n'obusomo bwa Africa. Manyezi za Africa zimu tokyayinza kulinnyamu. Kitaba nicho tekiyinza kulinnya ddala ekigere mu America olwalero luno. Muna kita ambitions ez'okufuuka mukulembeze w'eggwanga. Kitaba nicho tekyayinza ddala okulinnya mu Europe. Egenda bafuukira akayinja mu ngatto. Ensi etandise beesalako mugatuuka Africa yokka nga nayo kulinnyamu ekigere nga temwaliwo ekyatuuka ku Bashir nga nayo temukyalina we mulinnya. Ensi bafuukira akayinja mu ngatto butuuke n'eggwanga Uganda libafuukira ekizibu kati n'ekizayiro simanya ekizayiro mugenda genda mujja kimwayo. The moment you decided to be part of the global village ne mukwata human rights protocols ne muziteekako omukono Uganda being a signatory tetulina gwe twaforcinga, then you failed to abide by the terms and conditions ezifuga protocols zino, then be ready to suffer the consequences and the repercussions of your impunity eri abannayuganda n'eri abantu bonna emutuusizzaako obutujju mu kitundu kino ekya East African region kussa eggwanga lya Southern Sudan, kussa eggwanga lya Eritrea, kussa Ethiopia, kussa Somalia, Burundi, Congo, Central African Republic n'amawanga agalala gonna. Egenda bafuukira akayinja mu ngatto. So baganda bange mba nkoze ensobi nnyo okusukka wano 360 degrees wete webadde munzikirize mbagaliza akawungeeza akalungi. Mukama wange yadde alina okubeerayo leero tiyabaddeyo ajja kuba bouncing back very soon. So kambagaliza akawungeeza akalungi tukwatagane week ejja. Mukama Katonda abankuumire.